What is stress? Force by unit area is stress. What is strain? Swapnil, what is strain? Extension by original length, that is strain. Okay. What কি বলছে? A wire of length 1.7 meter hangs vertically from a fixed point as shown in figure 4.1. The wire has a cross area and made from material. The Young modulus is this. Extension. Young modulus দেওয়া আছে। The formula কি Young modulus E equals to FL AE. FL by AE. ঠিক আছে? তো F কত? F দিয়েছে 25 length। আচ্ছা আমার বের করতে হবে কি এক্সটেনশন না এক্সটেনশনকে সাবমিট করে নিই আগে। এক্সটেনশনকে আমি সাবমিট করি তাহলে কি হলো FL by A ক্যাপিটাল E হয়ে যায়। ওকে? তো F হলো 25 into length is 1.7 divided by area is 5.74 10 to the power minus 8 into Young modulus is 1.6 10 to the power 11. এটাকে সলভ করো। Anyone try to solve it? কত আসে যা? ওকে ঠিক আছে সহর্দ রেসপন্ড করো তোমাদের স্কুলে কিছু চলছে আজকে স্যার লিটারোমিনিয়ার একটা ইভেন্ট হইছে না চলছে এখন চলছে স্যার 11 তারিখ পর্যন্ত মানে আজকে এখন কারেন্টলি চলতেছে নাকি সকালে হয়েছিল এখনো একটা রাউন্ড হচ্ছে সবাই কি ওখানে নাকি মোস্ট প্রবাবলি হ্যাঁ তো বাবাকে বলবেন আমি টাইমটা চেঞ্জ করে দিতাম তো যাই হোক কেউ কিছু বলে না এখন কিছু করার নেই ওকে নাম্বার 2 the same load is hung from a second wire the same material the wire is twice the length the same volume sir এটা ট্রাই করেন তো everyone try this is a little difficult আচ্ছা আমাকে বললো তো এই বলছে কি the same load is hung from a second wire same material the wire is twice the length and same volume as the first wire sir volume the same length যদি ডাবল হয় এরিয়া কি হবে কারিম volume same length double করছে এরিয়া কি হবে what will happen to area আর এরিয়াও ইনক্রিজ করবে বাই ফ্যাক্টর 1/4 চিন্তা করে বলো ভলিউমটা সেম ভলিউম মানে কি এরিয়া ইনটু লেন্থ হ্যাঁ লেন্থ যদি টয়েস হয় এরিয়া কি হবে এরিয়া তাহলে হাফ হ্যাঁ এরিয়া হাফ হয়ে যাবে সো আমাদের বেসিক ফর্মুলা কি E equals to FL by AE উপরে যেটা দেখছিলাম রাইট তাহলে এক্সটেনশন E is proportional to L by A বলা যায় এখানে ফোর্স সেম রাখতেছে ইয়াং মডেলে সেম ম্যাটেরিয়াল বলছে তো লেন্থ ডাবলড এরিয়া হাফড এগ্রি করো লেন্থ ডাবল এরিয়া হাফ everyone জি স্যার লেন্থ ডাবল করলে এক্সটেনশন ডাবল হবে এরিয়া হাফ করলে এক্সটেনশন ডাবল হবে সো এক্সটেনশন কত টাইমস বাড়লো 4 টাইমস কে বললো স্যার 10 বলছি বলছে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস বুঝা গেছে ইত্তেবা বুঝেছো জি স্যার সুবাইতা বুঝেছো জি স্যার ওকে নাম্বার 5 টা পুরোটা আমি করব আমার সাথে একটু ফলো করো a student measures the young modulus এটা বারবার আসে describe it with an native diagram the apparatus that could be used আচ্ছা apparatus হলো যে অল্টারনেটিভ মেথড শিখাইছিলাম না
Now, do you need anything else? Do you need anything else? আর কিছু লাগে নাকি দেখো তো? দেখোটা কি? What will I write over here? দেখো তো, is it okay or not? Is the apparatus okay? Apparatus আর কিছু লাগবে? না স্যার কিছু লাগবে না। Okay. Describe the method used to obtain the required measurements. এটা আমি যেভাবে লিখে দিচ্ছি ঠিক এইভাবেই লিখবা এবং এটা আবারও আসবে, বারবার আসে, ঠিক আছে? Exactly same to same copy মারবা, you will get full marks over here এবং এটা বারবার আসে। সো মেজারমেন্ট জানাও লিখে দিছি, অরিজিনাল লেন্থ মাপবো, নোন লোডস দিব, ডায়ামিটার মাপবো, ডায়ামিটার শুধু এই জায়গা না, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় মাপবো, মেপে এভারেজ করব। তারপর নোন লোডস হাং করব, ফাইনাল রিডিং অফ দা মার্কার বের করব, এক্সটেনশন ক্যালকুলেট করব, রিডিং গুলা চেঞ্জ করব উইথ ডিফারেন্ট নোন লোডস, ঠিক আছে? স্যার একটা কথা বলতে চাইছিলাম, বলবো? সবাই শুনতেছো? ইয়েস স্যার শুনতেছি। জি স্যার। ইয়েস আমাদের আমাদের আমরা নেক্সট উইক থেকে মক শুরু করব। আমি প্রথমে ওয়েভসটা রিভিশন দেব, আমি রুটিনটা বাই স্যাটারডে মানে এই উইকের মধ্যে রুটিনটা পেয়ে যাব বাই স্যাটারডে। সো তিন দিন রিভিশন করব, তারপর একটা মক হবে, আবার রিভিশন করব, আবার একটা মক হবে, প্রত্যেকটা টপিক রিভিশন হবে, তারপর মক হবে, ঠিক আছে? মানে উইকে তুমি দেখতে পারো 10 দিনে 3টা মক হবে, বুঝতে পেরেছো? এইভাবে করে বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতেছি? স্কুলের তো মক হবে। আমি স্কুলে মক হবে, এই যে 13 তারিখ থেকেই হবে মনে হয়। ওটা সমস্যা, একটা ওয়েভস এর মক দিতে আর কি আছে? 13 তারিখ থেকে শুরু হবে, শেষ কবে? 16 তারিখ। 13 থেকে 16, এটা তো প্রি মক, এটা তো মকও না। তো ওর মধ্যে দিলাম না, ওর পরে দিলাম বা ওর আগে দিলাম, সমস্যা কি? আজকে কয় তারিখ? আজকে 10। আচ্ছা 13 তারিখে দিলাম না, 16 তারিখে দিলাম বা 17 তারিখে দিলাম, 17 তারিখ থেকে শুরু করলাম, সমস্যা আছে? না স্যার, তাহলেই ভালো। তাহলে 16 থেকে শুরু করলাম বা 17 থেকে শুরু করলাম, সমস্যা নাই, ঠিক আছে? সো প্রথমে আমরা ওয়েভস রিভিশন দিব, ওয়েভস রিভিশন দিয়ে ওয়েভস এর মক দিব, প্রত্যেকটা রিভিশন দিব, তারপর মক হবে, ঠিক আছে? 3 দিন রিভিশন দিব, মাঝখানে আমি এক্সট্রা ক্লাসও নিতে পারি। কথা বুঝতে পেরেছো সবাই? ওকে, সো এখানে কি হচ্ছে,
অরিজিনাল তো ওয়্যার আপ টু দ্য মার্ক ইজ মেজার্ড। আচ্ছা আমি এই যা লিখছি স্যার এইটা হুবহু কপি করবেন, দরকার বলে এটা খাতায় লিখে রাখেন সবাই। ইয়াং মডুলাস আসলে এটাই লিখবা। Describe how the measurements taken can be used to determine young modulus. এখানে কি কি করছে দেখো, ক্যালকুলেশন গুলা বা মেজারমেন্টস গুলা কিভাবে ইউজ করব। আগে এক্সটেনশন বের করব। এক্সটেনশন ইকুয়ালস টু ফাইনাল রিডিং মাইনাস ইনিশিয়াল রিডিং গ্রাফ graph of f against e is plotted and gradient is f by e determined. দেখো তো মেক সেন্স করে নাকি সবার? একটু রিডিং পড়ো সবাই, একবার করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রিডিং পড়ো। এক্স্যাক্টলি হুবহু এটা লিখবা এবং ফুল মার্কস 10 মার্ক 10 এ 10 পাবা, 11 পাইতে পারো। আমি খুবই চিন্তা করে অ্যান্সার এভাবে লিখতে হয়। দেখো আমি কিভাবে লিখছি। এবং ফারদিন তুমি দেখো রিডিংটা পড়ো, কোথাও যদি না বুঝো প্লিজ আস্ক মি। এই চ্যাপ্টারে এটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটাই আসে বারবার। Everyone please go through properly. এই বিপ্লব তোমাদের আজকে ম্যাথস ক্লাস শেষ হয়েছে 5টায়? জি স্যার। আচ্ছা আমি আজকে আর কোনো ক্লাস আছে ফিজিক্স বাদে? আমার নাই স্যার, বাকিদের থাকলে থাকতে পারে। বাকি তোমাদের কারো ক্লাস আছে আজকে আমার ক্লাসে পরে? আশোক স্যার আছে কটা থেকে কটা? 6:30 to 8:30। আচ্ছা ঠিক আছে। আর কারো কিছু 8:30 পরে কারো কিছু আছে? না স্যার স্যার আমার এমকিউ স্যারের ক্লাস আছে। কটা থেকে কটা বাবা? স্যার একটা 7টা থেকে 8টা আছে, আর একটা 8:30 থেকে 9:30। এভরিওয়ান প্লিজ গো থ্রু সুন্দর করে। লাস্ট শুরু করি। হোয়াট ইজ স্টেট হুকস ল? কি লিখবো? 1 মার্ক।
extension is proportional to force লেখা যায় তার সাথে লেখা যায় স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বলে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট হলো f by x তো x f by x কোনটা নিবা এটা ভালো রিডিং নেই এই 40 তে কত আছে 50 is 50 so 50 divided by 40 into 10 to the power minus 3 কত আসছে মিলিমিটারকে মিটারে কনভার্ট করে নিলাম কত আসে 40 0.004 1250 আসে ওকে ঠিক আছে এভরিওয়ান মেক সেন্স ওয়ার্ড ডান এর ফর্মুলা কি কেউ বলতে পারবা Sir, half F. তো 36 মিলিমিটারের জন্য এফ কত গ্রাফে বের করতে হবে আমি যদি হাফ এফ এক্স না করে হাফ কে এক্স স্কয়ার করি তাহলে একটু ইজি হয়ে যায় না হাফ ইনটু কে হলো 1250 এক্স হলো গিয়ে 36 ডিভাইড করি না একবার মাল্টিপ্লাই করি 36 ইনটু 10 টু the power minus 3 স্কয়ার কত আসে আমরা এটা করলাম 0.81 ই আসবে মাস্ট এটা আসতে হবে ওকে অথবা তুমি এই যে 36 এ ফোর্স কত বের করে সেটাও করতে পারো সেম থিং উইল ডু একই অ্যানসার আসবে ইজ ইট ওকে এভরিওয়ান ইজ ইট ওকে Yes, sir. Yes, sir. ঘুম পাচ্ছে আজকে আমার ইজ ইট ওকে এভরিওয়ান ওয়েদারটা খুব বাজে আজকে তাই না নাকি ভালো লাগছে বৃষ্টির সময় ঘুম ধরে স্যার অনেক হ্যাঁ ঘুম ধরে এত মাত্র একটু বেশি ঘুম ধরে তাই না হয়তো ওকে চার্লস টয় ইউজেস এই সুবাইতা আসো নাই শরীরটা খারাপ ওর আচ্ছা a child's toy uses the spring in B to shoot a small ball vertically upward. The ball has a mass of 25 grams. The toy is shown in 4.2. Acha. The spring in the toy is compressed to 36 millimeter. The spring is released. Assume all strain energy spring formula to carry the ball. Calculate the speed. Sir, কোনো যা হইলো ম্যাথ হইলো তাড়াতাড়ি করো তো এভরিওয়ান তাড়াতাড়ি করে ফেলো বেসিক্যালি কাইনেটিক এনার্জি যদি হাফ এম ভি স্কয়ার হয় so 0.81 equals to half mv square 0.81 equals to half mass of the ball কত mass of the ball কত 25 গ্রাম তো 25 গ্রাম কে 25 into the power minus 3 kg to the into v square find v তারপরে v টা বের করে ফেলো স্যার একটু উপরে স্ক্রল করা যাবে? থ্যাংক ইউ স্যার। সেকেন্ড স্যার। 8.05 তাহলে 8 লিখি আচ্ছা স্যার। for the determine the compression speed the required to ball to speed the speed twice the speed স্পিড যদি ডাবল হয় কাইনেটিক এনার্জি কত হবে স্পিড ডাবল হলে কাইনেটিক এনার্জি স্যার হাফ এম ভি স্কয়ার না কাইনেটিক এনার্জি কি কাইনেটিক এনার্জি ই কে লিখি হ্যাঁ এটা ইকুয়াল হাফ এম ভি স্কয়ার লেখা যায় এখন যদি ভি ডাবল করো কাইনেটিক এনার্জি কত টাইমস বাড়বে 4 টাইমস। 4 times so kinetic energy is how much so energy is basically 4 into kinetic energy that is 4
4 into 0.81 কত আসে মাল্টিপ্লাই 3 point কত 3.2 ওয়াট 3.24 so 0.3.24 3.24 equals to half m কত m হলো গিয়ে 25 to the power minus 3 into I'm doing a mistake আমার তো স্পিড বের করতে বলা নাই 4 times the speed বলেই দিছে so this amount of energy has to be stored in the spring এর energy কি আমাকে compression তো half kx square equals to 3.24 so half to k hলো 1250 into x square equals to 3.24 find x find x 4 into k কেন স্পিড ডাবল হয়েছে না আম্মু yes sir কাইন্ডিং এর যে ফর্মুলাটা কি বলতো half mv square আর যদি v ডাবল হয় তাহলে 2 স্কয়ার করলে কি 4 টাইমস হয় জি স্যার বুঝেছো মনে থাকবে স্যার মেইনলি কোশ্চেন পেপার করার মেইন রিজনটা কি মনে রাখাটা কি করছি মনে থাকবে এটা এভরিওয়ান মনে থাকবে 72 মিলিমিটার রাইট can you do this actual height for compression in 1 by maximum possible height compression in 2 so basically আমার যতটুক এনার্জি স্টোরড ইন দ্য স্প্রিং ছিল এটা কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হয়েছে রাইট স্প্রিং এ যে এনার্জি স্টোর করা ছিল এইটুক এটা কনভার্ট হয়েছে কাইনেটিক এনার্জি দ্যাট কনভার্টস টু হোয়াট বলটা একটা হাইটে দ্যাট কনভার্টস টু পোটেনশিয়াল এনার্জি সো পোটেনশিয়াল এনার্জি প্রথম হলো mgh1 মানে কম্প্রেশন 1 এর জন্য পরটা হবে mgh2 এটা কি পসিবল তাহলে কি দুইটা এনার্জি কে ডিভাইড করলে কি আমি হাইটের ডিভিশনটা পেয়ে গেলাম রেশিওটা পেয়ে গেলাম প্রথমে এনার্জি ছিল কত 0.81 পরে এনার্জি কত হয়েছে 3.24 এটা ডিভাইড করলে কি সেম রেশিও আসবে কি আসবে না সেটা বলো আসবে কে বুঝো নাই বলো তো মিসবা ওকে রুদানা ওকে Yes, sir. সামিয়া ওকে ফারদিন ফারহান কারিম ওকে সুদীপ্ত ঠিক আছে সুদীপ্ত ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে কত আসে ডিভাইড করে যা আসবে তাই 0.1 আসবে তাই এটাকে স্টার মার্ক দিয়ে রেখেছি কই থেকে টেন আনছে A2 থেকে টেন আনছে I want you to solve it by yourself পারবা বলেই বলতেছি আচ্ছা Another spring is fixed to a support. A mass is attached to one another spring. The arrangement is shown in figure 3.1. The mass is in equilibrium explained by reference of the force acting on the mass. What is meant by equilibrium? Equilibrium মানে what does equilibrium mean? Auric, what does equilibrium mean? কেউই পারো না ফাতিন Sir, resultant force 0. আচ্ছা রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 ঠিক আছে আর রেজাল্টেন্ট মোমেন্টও 0 আর এই ক্ষেত্রে রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 বললেই হবে হ্যাঁ ওয়েট পুরো ডাউনওয়ার্ড দেখো তো ঠিক আছে নাকি everyone does it make sense everyone okay or not okay
Can you hear me? শুনতে তো পাচ্ছ। Okay. The mass is pulled down. দেখো তো এটা খুবই important. The mass is pulled down and then released at t equals 0. The mass oscillates up and down. The variation with t, okay, variation with t of the displacement of the mass is shown in figure 3.1. আচ্ছা স্যার বেসিক্যালি যদি আমি নাম দেই, let's put some names. ধরো এই যে স্প্রিংটা আছে, স্প্রিংটা এখানে আছে, তুমি এখানে নাই, সরি মিস্টেক, এখানে ভুল করতেছি। চলো এটা আমার স্প্রিং, স্প্রিংটা এই জায়গাটায় আছে। সো এই এটা হলো গিয়ে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, এটাকে বি নাম দাও। তুমি এটাকে কি করছো, পুলড ডাউন, তো এখানে ডাউন পুল করে এখানে নিয়ে আসছো, এটাকে নাম দিচ্ছ এ। যদি তুমি রিলিজ করো এটা কি হবে, এটা উপরে উঠবে, রাইট? উপরে উঠে কোথায় যাবে, এখানে চলে যাবে। ইয়েস অর নো? Yes. আচ্ছা, use figure 3.2 to state time in each case when the mass is in maximum speed. So maximum speed কোথায় আছে, এ তে না বি তে না সি তে? আচ্ছা আমি গ্রাফে মার্ক করি এ বি সি। if you look over here, this is my a, this is my b, this is my c, okay? এই তিনটা পজিশন মার্ক করছি। নাও স্প্রিংটা তো নিচে নিচে যাবে উপরে যাবে, রাইট? সি থেকে সে নিচে নামবে, দিস ইজ अगेन বি, আবার নিচে নামতেছে, again this is a, again this is c, not c, this is b again. Okay, do you agree with me? তাহলে ম্যাক্সিমাম স্পিডটা কোথায়, এ বি না সি? B. সবাই কি বুঝতেছো ম্যাক্সিমাম স্পিডটা যে বি তে আছে? এ তে তুমি নিচে টেনে থামানো আছে, তুমি রিলিজ করবা, রিলিজ করলে সে উপরে উঠতে থাকবে, প্রথমে স্পিড বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম স্পিড যাবে বি তে, তারপর যত উপরে উঠবে স্পিড কমা শুরু করবে, রাইট? সি তে যায় আবার জিরো, স্পিড জিরো, ডিসটেন্স ম্যাক্সিমাম কিন্তু স্পিড জিরো, রাইট? তো ম্যাক্সিমাম স্পিড কোথায়, বি তে না? তো বি এর টাইম কত, 0.2। yes or no? sir, is it okay? বুঝতে পারছো? 0.2 টা বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, sir. ওকে, ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল ম্যাক্সিমাম কোথায়, সবচেয়ে নিচে, সবচেয়ে নিচে হলো ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল কততে, সি তে, মানে সি তে না সরি এ তে, এ কত, জিরোতে, রাইট? where is the mass in equilibrium, equilibrium কোথায়, বি কোথায় আছে, 0.2? does it make sense? Sir. হ্যাঁ, এটা ইকুইলিব্রিয়াম আর ম্যাক্সিমাম স্পিডটা একটু আরেকবার বুঝাবেন? ইকুইলিব্রিয়াম মানে কি, যেখানে স্টার্টিং এ কোথায় ছিল, বি তে ছিল, বি তে তো ইকুইলিব্রিয়াম, তাই না? হ্যাঁ। তো তুমি নিচে নিচে টান দিবা, এ তে নিয়ে যদি ছেড়ে দাও তাহলে সে উপরে যাবে, উপরে যে স্পিড বাড়তে থাকবে, বি তে ম্যাক্সিমাম স্পিড, মানে কি ইকুইলিব্রিয়াম যেখানে সেখানে ম্যাক্সিমাম স্পিড। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই করছি। ওকে। এভরিওয়ান ওকে, আন্ডারস্টুড? স্যার আমরা কি 0.6 বা 1ও লিখতে পারতাম কোনটাতে, এ তে? মানে ওয়ানে ম্যাক্সিমাম স্পিড তুমি বি তে লিখতে পারতা, 0.6 লিখতে পারতা, রাইট? 1ও লিখতে পারতা, রাইট? কিন্তু প্রথমটাই লিখলাম। ওকে, is it all right everyone? Is it okay, yes or no? Yes, sir. Okay. Number C.
The arrangement shown in figure 3.3 used to determine the length L of the spring when different masses are attached on it. The variation of mass M of L, acha, M and L of it, is shown in figure 3.4. 3.4. Explain whether the spring obeys Hooke's law. Spring ki obeys Hooke's law. Does the spring obey Hooke's law? না স্যার কেন? স্যার একদম 0 থেকে স্টার্ট করে নাই আরে ম্যাথ 0 তে তো লেন্থ আছে. This is the length graph, not a extension graph. So মানে original length of the spring is 20 millimeter, 20 centimeter. ও আচ্ছা তাহলে করে Straight line না Hooke's law obey করে. ইয়েস Basically extension এটা তো 20, এর পরে হলো extension. So extension is proportional to load. The graph is a straight line. The graph is a straight line. Hence, it obeys Hooke's law. Make sense, everyone? Does it make sense? Yes, sir. Okay, show that force constant of the spring is 26 Newton per meter. So that force constant of the spring is 26 Newton per meter. 26 Newton per meter বলছে. Spring constant বের করতে হবে. কি করবা? গ্রেডিয়েন্ট বের করবো Gradient বের করব. So আমার লাগবে কি 0.4 এ কত? 0.4 is this. 0.4 এ হলো গিয়ে 35. আচ্ছা. So change in y. Spring constant change constant হলো গিয়ে spring constant কি স্যার? K equals to F by X, তাই না? Yes or no? F টা কি? 0.4 into 9.81 এটা হলো F. Divide by X কত? 35 minus 20. এটাকে 10 to the power minus 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে. দেখো স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কিন্তু আমি গ্রেডিয়েন্টকে উল্টা গ্রেডিয়েন্ট করছি কিন্তু, তাই না? কারণ F by X করতে হবে, তো M কে 9.8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে F বানাইলাম, আর X তো গ্রাফ থেকে বের করছি, কত আসে? 26 নিউটন পার মিটার আসবে. মেক সেন্স? এনার্জি স্টোরড E equals to half K তো বের করে নাই, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বের করছি, করলাম তো half K X স্কয়ার করে দাও. half K X স্কয়ার, half into 26 K X কত? 0.4 K তে এক্সটেনশন কত? 35 minus 20, that is 15 to the power minus 2. কত আসে? স্কয়ার করতে হবে, কত আসে? বুঝতেছো কি করছি? কত আসে? 0.3 0.3, 0.29 আসে না? জি 0.29 joules. Okay, makes sense everyone? Is it clear or not? ইয়েস স্যার Okay, একটু ডিফিকাল্ট ম্যাথসে যাই, আরেকটা করব, নাম্বার 11 করি। ডিফাইন ইয়াং মডেল দরকার নেই, বিটা করো। দেখো এভরিওয়ান প্লিজ পে অ্যাটেনশন, এটা করলে তারপরে আজকে শেষ, আজকে নাম্বার 11টা শেষ, এরপর তোমরা বুকলেট স্যাটারডে থেকে বুকলেট পেয়ে যাবে হোপফুলি, ঠিক আছে? আর মিরপুরে কালকে হোপফুলি দিতে পারবো। Two wires P and Q of the same material and the same original length L0 are fixed so that they hang vertically as shown in figure 5.1. The diameter P is D, and the diameter of Q is 2D.
The same force F is applied to a lower end of the each wire. Stress. Stress এর formula কি স্যার? Stress এর formula হলো force by area, তাই না? P এর area কত? Pi D by 4 square. আর Q এর area কত? Q এর area কত? Q এর area হলো pi 4d square by 4. কেন? ও 2d 2 না? square Yes, sir. So just d square. by 4. সবাই কি বুঝতেছো 4d square by 4? সবাই কি বুঝতেছো 4d square কেন? এত ডায়ামিটার 2d by 2 whole square, মানে বেসিক্যালি pi d square ই আসে, রাইট? এগ্রিড? So basically stress on P is force by area of what? P. Area of pi d square by 4, P divided by F by pi d square. So এটা কিন্তু সিম্পলিফাই করো, F কাটা হয়ে যায়, তাহলে থাকলো কি? 1/4 থাকে। না, 4 d by 4 তো এখানে আছে। Yes, sir. Yes, sir. ওকে, স্ট্রেনটা কি? Extension by original length. আচ্ছা, ইয়াং মডুলাস কি সেম? স্ট্রেস বাই স্ট্রেন ইকুয়ালস টু কি হবে? ইয়াং মডুলাস বাই স্ট্রেস বাই ইয়াং মডুলাস। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট স্ট্রেনের যদি আমি স্ট্রেন অফ পি বাই স্ট্রেন অফ কিউ যদি করি, তাহলে কি করব? স্ট্রেস ইয়াং মডুলাস দুইয়েরই সেম, তাহলে কি করব? স্ট্রেসের রেশিও অফ পি করব না? স্ট্রেস অফ পি বাই ইয়াং মডুলাস বাই স্ট্রেস অফ কিউ বাই ইয়াং মডুলাস। ইয়াং মডুলাস কাটা, স্ট্রেস অফ পি বাই স্ট্রেস অফ কিউ। উপরে স্ট্রেস অফ পি বাই স্ট্রেস অফ কিউ কত আসছে? 4:1 আসছে, তাহলে 4:1 একই থাকলো। Yes, sir. আজকে এই পর্যন্ত থাকলো, এরপরে সবাই বুকলেট পেয়ে যাবে এবং রুটিনও পেয়ে যাবে হোপফুলি। ঠিক আছে?